learn English, ukeneye kwiga Icyongereza. You got it. This is learn English fast. Aha ni kuri iga vuba Icyongereza. We teach you in a way that helps you learn and start speak. Tukwigisha mu buryo wiga ndetse ugatangira kuvuga. So, we started a series of lessons twatangiye uruhererekane rw'amasomo whereby we will learn step by step ubwo tuziga intambwe ku yindi. I want to make sure that what I teach you, you start to use it. Shaka kukwigisha mu buryo ibyo wize utangira kubikoresha. So, the last time ubuheruka twize subjects, twiga verb to be, twiga verb to have and verb to do. Aho tugeze rero, aho tugeze tugiye kureba noneho verb to be, to have and to do turi kuzikoresha mu nteruro. Alright, that is what we are going to see. Ubu nizeye neza ko uzi izo nshinga kuzikoresha, ubu noneho tugiye kuzireba mu nteruro. Mbere y'uko dutangira ndashaka ngo ngire ikintu nakubwira ukeneye kumenya kuko tuzagikenera mu gihe kiri imbere bidatinze. Verb to be tuyikoresha muri continuous tenses mu bihe bikomeza and we use it in passive voice. Verb to have tuyikoresha muri perfect tenses and verb to do tuyikoresha in negative turi guhakana ndetse tukayikoresha in interrogative turi kubaza ibibazo. That is where we use those three verbs. Alright, reka dutangire turebe verb to be kuba tuyireba tuyikoresha mu nteruro. So we have I am, that is simple present. I am, tugakomeza a student. I am a student, bivuze ngo ndi umunyeshuri. I am a student. Rero kugira ngo ubyige neza, niba mvuze ngo I am a student, nawe aha ushobora kuba hari icyo wahuzuzaho. Urugero ushobora ngo I am a driver, ndi umushoferi. I am a teacher, ndi mwarimu. I am a stranger, ndi umunyamahanga nyine nibwo bwa mbere hano hantu nahagera. So ukagenda wuzuzaho, niba nkwaye interuro imwe nawe ugenda ushiraho interuro zawe. Alright. Urugero rwa kabiri, you are a doctor, uri muganga. You are a doctor, uri muganga. You are a photographer, uri umufotographe. You are a child, uri umwana. Ugakomeza in that sequence muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo nge nkuba interuro imwe nkaguha urugero rumwe, nawe ukaba wagenda usimbuzaho indi noun ushaka and then you make a sentence. Interuro ibigizwe subject ngenga, verb inshinga and object ndetse n'icyuzuzo cyangwa se complement. Alright, so then twakomeje turacyari muri simple present. Twavuga he is a driver, ni umushoferi. He is a driver, ni umushoferi. Cyangwa se she is a driver. Alright? Cyangwa ukaba wanavuga ngo she is a cook, ni umutetsi. Cyangwa he is a cook, tuvuga cook ntabwo tuvuga kuka. Cook ni umutetsi ntabwo ari kuka. Iyo tuvuze kuka ni ishyiga dukoresha turi guteka. Alright? He is a cook cyangwa se he is a doctor. Alright? Hano dufite driver, niyo nirwo rugero natanze. And twanavuga ngo it is furious. Furious nakuye ko ni ikintu gifite ubukana. It is furious bisobanura ngo gifite ubukana cyangwa se iyo nyamaswa, imbwa ifite ubukana cyangwa se it wasimbuzaho ni kindi kintu, ni ikintu cyangwa nyamaswa. I told you that. Ibyo nabikubwiye. Niba utariga amasomo abanza, please go back ugende ubyige, otherwise bitari ibyo bizakugora nitugera imbere. So make sure that you start from first lesson, uhere ku somo rya mbere muri sequence tugiye kugenda twiga dukomeza mu buryo bw'uruhererekane.
ibyo nibyo bizagufasha. So twavuga ngo we are cobblers. Cobblers ni bamwe basana inkweto, shoe repairs, abasana inkweto tubita aba cobblers. We are cobblers bivuze ngo dusana inkweto. We are cobblers. You are barbers. You are barbers bisobanura ngo muri abogoshi, bari abakora muri salo bogosha nibo twita aba barbers. You are barbers. Alright? They are carpenters. They are carpenters bisobanura ngo ni ababaji. They are carpenters. So this is simple present. Twarebaga simple present turema interuro. Aha nagendaga nuzuzaho, wakuzuzaho n'ibindi byuzuzo wowe ushaka. So none tugeze muri simple past, still your verb to have. I was a student. Nari ndi umunyeshuri. Hano navuga ngo I am a student, ndi umunyeshuri. None navuga ngo I was a student. Nari ndi umunyeshuri. Cyangwa se bavuga ngo I was a teacher, niba narihagaritse kwigisha nari ndi mwarimu. Alright? Urugero rwa kabiri, you were a doctor, wari uri muganga. Cyangwa se you were a soldier, wari umusirikare. You were a soldier. Alright? And hano twakomeza tukavuga ngo he is a driver, ni umushoferi. He was a driver, yarari umushoferi. He was a driver. Cyangwa se she was a driver, yari umushoferi. Cyangwa se it was furious, cyari gifite ubukana. Cyangwa se turi kuvuga inkuru y'imbwa yari kaze cyane, twavuga ngo it was furious. Iriya mbwa yari karishe. It was furious. Alright? So twakomeje, we were cobblers, twasananye inkweto. We were cobblers. You were barbers, mwari abogoshi. You were barbers. They were carpenters, bari ababaji. Byatambutse. That is simple past. I want to teach you in a way that you understand what I'm teaching you. So then, ndashaka kukwigisha mu buryo wumva ibyo ndi kukwigisha. Ni ukuvuga ngo aha hose nagendaga nuzuza, hano twari muri simple past, hano twari muri simple present. So then here ushobora kwa kuzuzaho n'ikindi cyose ushaka. N'ibyo utaramenya ama noun ushobora kwa wakuzuzaho, uzagenda uyamenya ubwo tuzaba kongera amasomo. So learn these verbs, umenye no kuzikoresha neza kuko nibyo bizatuma wumva n'ibindi bikomeye. Nakubwiye ngo ugiye kubaka inzu, umusingi ukaba udakomeye biragorana, inzu kugwa biba byoroshye. So nukiga udahereye kuri base, kuba wakwibagirwa ibyo wiga bizaba byoroshye cyane. Alright, tugeze kuri do. Alright, simple present, your verb to do, I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Ibyo urabizi. But tugiye gukomeza kubireba tukubaka interuro. Twavuga ngo I do business, nkora ubucuruzi cyangwa se nkora business. And you do many things, ukora ibintu byinshi. You do many things. Noneho kuri he na she na it still dukoresha does, nta kintu gihinduka kubyo nakwigishije. He does homework, akora umukoro. She does homework, akora umukoro, ari igitsina gore. She does homework. Alright? And twagera kuri it, twavuga ngo it does, tugashiraho ikindi kintu runaka. Alright? It does, ari inyamaswa. Does crazy things, vangu gukora ibintu by'ubusazi wenda ari imbwa. It does crazy things. Alright? It does crazy things. None
no tugakomeza tukagera kuri we, twavuga we do research, tukora ubushakashatsi, we do research. And you do nicely, ubikora neza. You do it nicely, you do it nicely, ubikora neza. And they do preparation, they do preparation, barategura, they do preparation, barategura, they do preparation. Tukata tujya muri simple past. Okay, simple past ni igihe cyashize, twavuga ngo I did business, nakoraga ubucuruzi. You did many things, wakoze ibintu byinshi. She did homework, yakoze homework. And he did homework, yakoze homework ari gabo. And then it did crazy things, cyakoze ibintu by'ubugoryi cyangwa se bitari byiza. And we did research, twakoze ubushakashatsi. And you did it nicely, wabikoze neza. You did it nicely, it hariho but uri kubyumva ko ndi kubivuga. Tukavuga ngo you did it nicely, wabikoze neza. They did preparation, barateguye. They did preparation, natwe we do preparation, tuba twateguye, my friend. So okay, verb to have. Verb to have, kugira I have, niko tuvuga. Urugero, I have money, ufite amafaranga, I have money. You have bought, ufite uruhara, you have bought. Alright, and he, she, it, we use has. He has iron, iron ni ipasi. He has iron, cyangwa se she has iron, afite ipasi ari igitsina gore. It has tail, gifite umurizo cyangwa se ifite umurizo. It has tail. Alright, and we have hangers. Hangers ni portemanto, tumwe tumanikaho imyenda. We have hangers, cyangwa se you have shirt, ufite, mufite ishati. You have shirt, mufite ishati. They have party, bafite ikirori cyangwa se ibirori. They have party. So tujye muri simple past. Simple past twavuga ngo I had money, nari mfite amafaranga. I had money. You had bought, wari ufite uruhara. Wenda wakoresheje imiti uragenda, twavuga ngo you had bought. He had iron, yari afite ipasi. She had iron, yari afite ipasi ari igitsina gore. Yaba ari umumama, yaba ari umukobwa, yaba ari akana gatoya, yaba ari umukecuru, we use she. She had iron. Okay, it had tail, yari ifite umurizo. Kuvuga ngo nyuma y'igihe runaka ushobora kuba waracitse, so then muri gihe turimo twavuga ngo yari ifite umurizo. Nubwo ubona iriya mbwa yigeze kumugira umurizo. It had tail. Alright, it had tail. And we had hangers, kwa dufite portemanto. We had hangers, tumwe tumanika imyenda. Alright, you had shirt, mwari mufite ishati, cyangwa se twashaka kwazibigira mu bwinshi ukavuga ngo you had shirts, hariho s. You had shirts, mwari mufite amashati. You had shirts. They had party, bari bafite ikirori. At the end, I'm going to give you the word of the day. Ngiye kuguha ijambo ry'umunsi, and then we call it a day. Tubone turangize. Now let's see the word of the day. The word of the day is coin. Coin.
Coin bisobanura igiceri. That is the word of the day. Coin. Coin. Alright. So, see you tomorrow, my friend. I love you so much. Keep learning. Keep growing. We are here for you. This is Learn English Fast. Aha ni kuri Iga Vuba Icyongereza. See you next time.